Assalamu alaikum viewers, welcome back to Motor Solutions with myself Zuhail Ashok and my guest Mr. Abdul Samad Chowdhury Suhail, and our tonight's topic is RTA accident and vehicle repair. As always, we are taking your calls, so please feel free to call us and try to keep your question short and simple. Before we went to the break, there was a couple of callers. We couldn't take everybody's calls. If you are still on the line, we will take your call. If not, please do call back. Suhail bhai, we wanted to talk about the fuel, the good quality fuel. Now, I did say our understanding is a lot of people actually think the reason, for example, I'm not going to name any supermarket. Supermarket fuel are more cheaper. Everybody believes that they got more buying power. This is why they can afford to sell it for cheap, and they can also afford to make less profit than some of the other fuel stations. Now, what would you say to this? Well, I will say, if you go to 3 different filling stations, you do a price comparison, you'll always find the same fuel prices higher on one. And it's not because of taxation, it's not because of these, they're also a big brands, and they can cut the cost down, but they also believe in quality. And quality is always, stands out. Right. It's there for a reason. Right. So when you, just for argument's sake, so you have a ultimate diesel and a normal diesel. Yeah. Why there's about 10 pence a litre difference? There has to be a reason behind it, isn't it? Well, they're not. It's more refined, more cleaner. And not only that, a lot of our viewers probably seeing this. They guarantee you so many different extra miles. Because of that fuel, because it burns better, it's more cleaner, it's got certain additive to it, so whenever that fuel is injected to the engine bore, it's burning instantly, it's leaving less carbon behind. Right. So the contamination is less, it's more purified, and this is why it makes a difference. Okay, thank you, Suhail bhai. So we will talk more about fuel efficiency. Let me take a couple of calls. Sure. Let's see who's on the line. Hello, caller. Assalamu alaikum. I'm going to Mansur bhai line asen. Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mansur bhai hoirani. Enjoy. Proshno ta karo bhaiya. Okay, I had an accident last year. Last year. Yeah, so the driver, he said he's going to pay for the damage. Right. And I said, I gave him a quote and I fixed the car anyway. And what happened, he didn't pay me. And I couldn't contact with him about last 6, 7 months, or 8 months. And then I called him about 2 days ago. Yes. And asked him, he didn't pay me for the damage and stuff. And, Okay. and then he just said what he said, like, oh, yeah, if you want to claim, just claim it. But he's got an international license. Right. It doesn't matter what type of license that he's got. Now, first of all, the question is, did you report this incident to your own insurers? Yeah, I did last year, yeah. You did report it to them, okay. So what if he didn't pay you, obviously he did pay, make some profits that he would pay you. You shouldn't be obviously making any cash deal with anybody in after an accident like this. However, if the damage is small, if it's repairable, if you have some mutual understanding with someone, yes, you can do it. There isn't a problem doing that. Now, he's been basically promising you for last 7 months. Don't you think you should have made a claim already? Probably within first couple of weeks. Yeah, obviously you took too long. You still can make a claim. It is your right. You can make a claim if the vehicle is still damaged. Do you still have the damage, or you repaired it? No, it's repaired, and I sold the car as well. Oh, you sold the car as well. Now you okay? Did you keep the invoice of the repair invoice? I have to find it. I'm not sure. If you're not too sure, I'm afraid, you lost your chance, because there's no evidence that, you've been involved in an accident and you repaired your own car and you don't even have any. It's not that much. I think, it's not that much. If it's not that much, my advice is, just let it go, my brother. And I'm sure you've learned your lesson. Next time, you wouldn't take this kind of initiative. You would try to deal with this kind of matter here and there. If
if that happens to anybody, I would say, yeah, I mean, the goodwill gesture, or I mean, if you want to consider something like that, it's fine, but make sure whoever you get involved with an accident, always, even if you settle, if you receive any cash or anything, write it down on a piece of paper, and always give them the reassurance this is the full and final settlement. Same goes to the other party as well, if somebody makes a claim from you. Now, thank you for your call, and I'm sure you also know that as well. If you try to recover this small invoice, probably a couple of £100, you're saying the repair wasn't big enough. But to be honest, you can't even take legal action based on this, because legal expenses will be much higher than your actual damage cost. So therefore, it's better to ignore it and learn from this. And another question is what happened? Do I have to tell my insurer if I had an accident, even if it's not my fault? Yes, you have to. You have to inform them, and you also tell them this is for notification purpose only. If you're not making any claim from them, just say this is what exactly happened on that particular date. The problem is, sorry, I'm cutting you off, but last year what I did, I just told them I'm not claiming or anything. But what they did this year, when I was going to insure the car, they just said I had a information claim or something. I didn't they said I had information claim because I told them I had an accident, even though it's not my fault. No, they shouldn't be holding that against you, because if there wasn't any claim against your policy, whether by yourself or by a third party, you shouldn't be paying the consequence. Now, if they don't basically give you a better premium, you can always go elsewhere, okay? You don't have to stick with one insurance company. Insurance is a business, and everybody out there, they are fighting for business. So you should always go to the company that give you the cheapest option. All right, thank you. Okay, brother, thank you. আমার মনে হয় আরেকজন কলার আছেন লাইনে। হ্যালো কলার, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো কলার, আসসালামু আলাইকুম। জি ওয়ালাইকুম সালাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কে কইরা ভাইয়া, কইতেন কইরা? জি জি ভাই, আমার নাম তাজউদ্দিন, আমি লন্ডন থেকে ফোন করছি। তাজ ভাই, প্রশ্নটা করো প্লিজ। আচ্ছা, আমার প্রশ্ন হইল কি, আমার গাড়িটা হইল কি টয়োটা প্রিয়াস 2012 এর 85,000 বর্তমান মাইলেজ আছে। আচ্ছা। তো আমার গাড়িটা গত 2 দিন থেকে আমি স্টার্ট দেওয়ার পরে গাড়িটা একটু শেক করে, সামনে যে জাকি মারি আর কি। গাড়ি চলে ঠিক আছে নরমালি, বাট যে সময় আমি চালাই বুঝাই যেমন গাড়িটা সামনে দিয়া ইঞ্জিনে একটু শেকিং করে। তো আজকে মেকানিকের কাছে গেছিলাম, আমি কইলো যে আমার প্লাগ মনে হয় চেঞ্জ করা লাগবে। প্লাগ পুরানো হয়ে গেছে, প্লাগ চেঞ্জ করার জি স্পার্ক প্লাগস নাই নি? জি জি ইঞ্জিন। আচ্ছা, আপনার প্রশ্ন সোহেল ভাই বুঝতে পারছেন, আপনি একটু লাইনে তো হোক, দেখি সোহেল ভাই কি দেখেন। আজকে করাবার ইয়ে করার লাগে যে ইজিআর বাল্ব চেঞ্জ করা লাগে। আচ্ছা, ইজিআর বাল্ব কইরা। আচ্ছা, ঠিক আছে, সোহেল ভাই লগে মাতোকা। আপনি ভাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো নতুন যত গাড়িগুলো আছে, এগুলা কিন্তু যত সময় যার যত কমপ্লিকেশন হয় না হেন, যত সহজ হই আর অ্যান্ড অ্যাডভাইস হইল গিয়া কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম হইলে ইঞ্জিন সিম্পল ডায়াগনস্টিক টেস্টের মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবে এক্স্যাক্টলি কোন জায়গায় আমার সমস্যা হয়, উইদাউট চেঞ্জিং প্লাগ, উইদাউট চেঞ্জিং দ্য কয়েল লিড, উইদাউট ডুইং এনিথিং টু এনি কম্পোনেন্টস অফ দ্য ইঞ্জিন। সো এর থেকে আমরা যে কম্পিউটারে সাধারণত দেখি যে আমার ধারণা আপনার যে প্রবলেমটা হইলো not in the plugs, not in the EGR valve, the problem is in the coil pack itself, because majority of the cars has an individual coil pack. একটা coil pack যদি fail করে তখন গিয়ে এই প্রবলেমটা দেখা দিব। বাট আপনি কম্পিউটারের মাধ্যমে দেখতে পারবা আপনার প্রত্যেকটা সিলিন্ডারে ফায়ার করেননি, প্রত্যেকটা কয়েল প্লাগের যে আমরা একটা ইসিজির মতো একটা গ্রাফট আছে আমরা দেখতাম পারি ঠিক মতো চলেননি, অথচ ইজিআর ভালভ ঠিক মতো খুলে নিন না। ইজিআর ভালভের এখানে কোনো প্রবলেম এই মুহূর্তে আওয়ার কথা নাই, কারণ ইজিআর ভালভের সমস্যা দেখা দিব চলাকালীন, নট ওয়েলি স্টেশনারি, আর ইঞ্জিনে খাফতো না ইজিআর ভালভ প্রবলেম হইলে। সো সাউন্ড লাইক ইটস মোর টু ডু উইথ ignition spark, most probably is the coil pack. So it's better to do a diagnostic check at the cost of maybe 40-45 pounds. You know exactly what's wrong with it and fix the problems. It's better not to obviously let anybody guess, because these cars are very obviously electric cars. Very temperamental. They have to have the right parts fitted,
And if someone's not fully equipped to work on electric cars, especially hybrids, I would recommend not to do it, because there's many mechanics out there who think they can fix, and know that you need to know what you're doing. Those engines carry thousands of bolts, and I don't want someone touching those electrical components. They can end up, it could be really catastrophic and deadly. So you need to know what you're doing before anyone conducts repairs on a Prius, especially those hybrid ones. Okay, bhai? Okay, thank you. থ্যাংক ইউ ভাইয়া, Thank you. আপনার প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ। আপনার উসিলে আরও আমাদের অনেক ভাইয়েরা আছেন যারা এইরকম হাইব্রিড গাড়ি বা প্রিয়াস বা অন্যান্য গাড়ি যারা মানে ইলেকট্রনিক ভেহিকল যারা ড্রাইভ করেন, এই ইনফরমেশনগুলো ওনাদের অনেক কাজে আসবে। মনে হয় আমার আরেকজন কলার মনে আছেন লাইনে, দেখি কে আছেন লাইনে। হ্যালো কলার, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, খে কইরা কইতে না কইরা? আমি প্লাস্টার থেকে কইরাম, আমি সুয়েল কইরাম। সুয়েল ভাই প্লাস্টার তো না, আচ্ছা ঠিক আছে। আমার তো আর এক সুয়েল ভাই আমার দ্বারা আসোই না, আপনি আরো সুয়েল ভাই প্রশ্ন করুন প্লিজ। আমার এখন গাড়ি 2002 ইয়ারিস আছিল আপনার এখানে ডিজেলর। জি ভাই। তে আমার এখানে কি হইছে, কত সময় চালাইয়া আলে আপনার রাস্তা স্টপ হয়ে যায়। স্টপ হয়ে আলে 2 মিনিট পরে এবার গ্যাস আর আয় না, গ্যাস পর আমার গ্যাস উঠে না, মানে 2 মিনিট স্টপ হয়ে আলে বাদে হেরিবার রিস্টার্ট করলে হেরিবার ঠিক হয়ে যায়। এখন মেকানিক্যাল ডক্টর কিছু কইতে পাররা না। আচ্ছা, কোনো লাইট অন হইছে? কোনো লাইট অন হয়নি? লাইট অন হয় যেমন আপনার ইঞ্জিন সাইন আই। তো ইঞ্জিন সাইড আইলে তো অবভিয়াসলি देयर ইজ এ ফল্ট। আপনার ফল্টটা কোন জায়গায়? আপনি ডায়াগনস্টিক টেস্ট করাইছেন? জি না। ওকে, এগেইন আমি একটু আগে অ্যাডভাইস করছি যে সব সময় ডায়াগনস্টিক টেস্ট করাইবা। ডায়াগনস্টিক টেস্টের মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবা আপনার প্রবলেম কোন জায়গায়। আমার কাছে জিনিসটা যেটা আমি আপনার এক্সপ্লেনেশন আমি বুঝতাম পারলাম, দ্য প্রবলেমস ইজ ও মাইলেজ কতটুকু? মাইলেজ 170। বাই গেট ইউর ইনজেক্টরস চেকড আউট। আপনি গিয়া যারে কইবা বলে ফয়েল হইল গিয়া তুমি ডায়াগনস্টিক করি দেখো প্রবলেম কোন জায়গায়। দ্য প্রবলেমস ইন দ্য ফিউল সিস্টেম, take 4 injectors out, send them for testing. The injectors are failing, because of that you having the symptom. So the problem will be within the injectors, but তারপরেও আপনি ডায়াগনস্টিক টেস্ট করাইবা। আচ্ছা, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ ভাই। থ্যাংক ইউ ভাই। থ্যাংক ইউ ভাই, প্রোগ্রাম দেখতে থাকুকা, আরো অনেক কোয়েশ্চেনের আনসার পাইবা, আমার মনে হয় আরেকজন কলার লাইন আছেন, দেখি। হ্যালো কলার, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাইয়া, কইরা কইতে না কইরা? ধন্যবাদ, সুন্দর প্রোগ্রাম রলে। আপনার প্রোগ্রাম প্রতিদিন দেখি আমি, প্রত্যেক প্রোগ্রাম। থ্যাংক ইউ ভাইয়া, আপনারা দেখুন দেখে আমরা এই প্রোগ্রামটা মানে চালাইয়া দেইরাম করিয়া। সুহেল ভাইয়ের কাছে আমার একটা ছোট্ট একটা কোয়েশ্চেন। শিওর ভাই, হুকা সাইন যে হইছে ভাই সুহেল ভাই, আমার গাড়ি হইল ডিজেল 1.6 স্কুড অক্টোবিয়া। স্কোড অক্টোবিয়া, জি হুকা। আমার ইয়ার বেকর সাইন আই, কিন্তু আমি 3-4 গ্যারেজ গিয়া মেশিন দিয়ে ডিলিট করাইছি, তারপরে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা বাদে বা 1 দিন বাদে আবার লগে লগে আইছে। ওকে, তো আপনার মেশিনে হয়নি কোন জায়গার প্রবলেম? এখান তো তারা কইছে না, হয় ডিলিট করে দিলেইছে, যাও কি তুমি। না অবশ্যই আমি কই আপনার এয়ারব্যাগের লাইটস অন হওয়ার কারণে there is a fault, right? It could be from the steering wheel, could be from the passenger door, could be from the seat itself, because প্রত্যেকটা এখন তো যত সময় যার সেফটি কনসার্নের কারণে অনেক জায়গায় এয়ারব্যাগ লাগাইলাছে, বাট দ্য মোস্ট কমন প্রবলেমস একটা হইল এয়ারব্যাগের লাইট অন হয়। একটা হইল সিট বেল্টর যে ব্র্যাকেটটা আছে, বিকজ যারা ট্যাক্সি ড্রাইভ করেন এরা কিন্তু কন্টিনিউ সিট বেল্টে ওপেন অ্যান্ড ক্লোজ করা হয়। সিট বেল্টের মাঝে দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স, দ্য অ্যাকচুয়াল সিট বেল্ট হুক। সেকেন্ডলি হইল আপনি যদি সিট মুভমেন্ট করেন, কন্টিনিউ সিটরে অ্যাডজাস্ট করার তখন ব্যাকওয়ার্ড অ্যান্ড ফরওয়ার্ড, থলে কানেকশন প্রবলেম করে, যার কারণে এয়ারব্যাগসটা লাইট অন হয়। দিস আর দ্য মেইন 2 কমন প্রবলেম। বা তারা কইবা আপনি বলে আমারে কোন জায়গার সমস্যা আছে আপনারা কইয়া দোকা, আন্তাজে খালি রিসেট করলে হইতো না, রিসেট তো আপনিও করতে পারবেন। রিসেট করলে তো আবার আইবো, রিসেট করলে আপনি আইবো আরবার। এগেইন রিসেট করার পদ্ধতি আরেকটা আছে, আপনি যদি ব্যাটারি খুলিয়া 10 মিনিট ব্যাটারি ডিসকানেক্ট করে রাখি দিন, দেখো আপনার এয়ারব্যাগ লাইট অটোমেটিক রিসেট হয়ে গেছে। বাট এগুলো তো আর কিওর না। কিওর আপনি বুঝতে হইব কোন জায়গায় প্রবলেম আছে, অথচ ডায়াগনস্টিকের মাধ্যমে এক্স্যাক্টলি পিন পয়েন্ট করে হইতে পারবো তারা কোন জায়গায় সমস্যা। আর তারা যদি বুঝে না, দেন প্লিজ গো টু সামওয়ান হু নোজ অন বোর্ড সিস্টেম অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সিস্টেম। বুঝছেন? আচ্ছা, ওকে ভাই, থ্যাংক ইউ ভাই। থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভাইয়া, ধন্যবাদ আপনারে অনেক ধন্যবাদ। দর্শক, আপনাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি, আপনারা আর আমরা আজকে আর কোনো কল নিব না, আমাদের প্রোগ্রাম শেষ করতে হবে। প্রোগ্রাম
আমরা আপনাদের কলে আরও যারা এখনো লাইনে যারা আছেন কল নিতে পারি নাই, দুঃখিত। আমরা আগামী প্রোগ্রামে আপনাদের কল নিব ইনশাআল্লাহ। সোহেল ভাই, আপনি যদি 30 সেকেন্ডে যদি কিছু বলেন আমাদের ভিউয়ারদের উদ্দেশ্যে। আমি শুধু এটাই বলতে চাচ্ছি যে আমাদের এখানে আসার কারণ হলো আমাদের ভিউয়াররা, বিকজ দে আর দ্য ওয়ান হু hopefully benefiting from this, and আমাদের কোনো intention not to hurt anyone, not intentionally at all. আমাদের we are here to give you the facts and figures and the truth, and I'm sorry sometimes the truth can hurt, but there's nothing we can do about it. But if you do want to challenge us, we're here. And apart from that, drive safely, and we are really looking forward to speak to our viewers on the next episode. Till then, take care, look after yourself. থ্যাংক ইউ সোহেল ভাই। দর্শক, সোহেল ভাই খুব নাইসলি কথা বলেন। আপনারা দেখতেছেন উনি কিন্তু আমার জব নিয়ে গেছেন, উনি এখন প্রেজেন্টিং শুরু করবেন ইনশাল্লাহ। ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ দেখি উনি একটা প্রোগ্রাম করবেন, আমার এখানে বসবেন। আচ্ছা, যাই হোক, আপনারা আগামী প্রোগ্রাম আপনাদের দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের প্রোগ্রাম আমরা এখানেই শেষ করব। আমাদের এই প্রোগ্রামে যদি কোনো ভুলভ্রান্তি যদি হয়ে থাকে আপনারা ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখবেন। আমাদের প্রোগ্রামে ইউটিউবে রীতিমতো আপলোড হয়। আপনারা যদি ইউটিউবে ব্রাউজিং করেন আমাদের মোটর সলিউশনস অ্যান্ড টিভি, আপনারা ইউটিউবে পাবেন। তাছাড়া আপনারা ফেসবুকেও আমাদেরকে ফলো করতে পারবেন। আপনাদের আজকে আমাদের কাছে যে SMS-গুলো এসেছে আমরা কিন্তু আনসার করতে পারি নাই, সময় স্বল্পতার কারণে। ইনশাআল্লাহ উইথিন 48 আওয়ার্স আমরা আনসার করব। সো ইয়েস, আগামী প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের প্রোগ্রামটা এখানে শেষ করলাম। আল্লাহ হাফেজ।